দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতার মাটিতে এসে আমি অভিভূত। বিশ্বভারতী সমাবর্তনে যোগ দিয়ে বলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আপ্লুত হয়ে তিনি বলেন, বিশ্বের প্রতিভাবান ব্যক্তিসম্পন্ন গুরুদেবের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পরিদর্শক। এটা প্রাপ্তি। ছোটবেলায় শান্তিনিকেতনের কথা শুনতেন দ্রৌপদী মুর্মু। সেই স্মৃতিচারণ করেন তিনি। শান্তিনিকেতনে এসে প্রথমে রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহশালায় যান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সেখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত চেয়ারে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সংগ্রহশালায় কবিগুরুর ব্যবহৃত সামগ্রী, পাণ্ডুলিপি, আঁকা ছবি প্রভৃতি দেখেন। ভিজিটর বুক নিয়ে মতামত লেখেন রাষ্ট্রপতি। পরে বিশ্বভারতীর অন্যতম কলাভবন ঘুরে দেখেন দ্রৌপদী মুর্মু। কলাভবনে খোলা আকাশের নিচে নির্মিত ভাস্কর্যগুলি দেখেন তিনি। সেখান থেকে ছাতিমতলায় এসে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন রাষ্ট্রপতি তথা বিশ্বভারতী পরিদর্শক দ্রৌপদী মুর্মু। তারপর আম্রকুঞ্জের জহর বেদিতে সমাবর্তন যোগ দেন রাষ্ট্রপতি। সঙ্গে ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। প্রথা অনুযায়ী সপ্তপর্ণি তুলে দেন বিভিন্ন ভবনের অধ্যক্ষ ও বিভাগীয় প্রধানদের হাতে। বিশ্বভারতীর তরফে রাষ্ট্রপতিকে গুরুদেবের একটি প্রতিকৃত উপহার দেন উপাচার্য। সমাবর্তনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, সকল উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের আমার অভিবাদন। জীবনে সফল হোক। আমি আপ্লুত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বের একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ মানুষ গুরুদেবের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পরিদর্শক। এটা আমার প্রাপ্তি। আমি গতকাল গুরুদেবের বাড়িও ঘুরে দেখেছি। দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতার মাটিতে এসে আমি খুশি। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, আমি ছোটবেলায় শান্তিনিকেতনের কথা শুনতাম। এখানে নাকি গাছের তলায় পড়াশোনা করানো হয়। গুরুদেবের সময় থেকেই চলে আসছে। আমি আজ নিচে দেখলাম সেই শান্তিনিকেতন। খুব আনন্দিত। এক কথায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর শিক্ষা ও পরিবেশে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। जोहार, नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। I convey my heartiest congratulations to all the students who have received their degrees today. I also congratulate all the teachers, parents, guardians, and the staff members who have contributed to their education and are happy to see the students reach a major milestone in their life. As the President of India, I happen to be the visitor of most of the institutions of higher learning under the Government of India. But I feel that it is a special privilege to be the Paridarshak or visitor of this university, established by one of the greatest personalities the world has ever seen, Gurudev Rabindranath Tagore. I am very happy to be with all of you in this historic Amra Kunja. Yesterday, I had the privilege to visiting Thakur Bari at Jorasanka and offering floral tributes to Gurudev. I will cherish that visit to Gurudev's house as a pilgrimage. Gurudev left the comfort of the most important city of the Eastern Hemisphere in the early 20th century and came to this place, which was a remote area those days. There is a message for everyone, especially the young students in this pioneer like Gurudev, choose difficulties over comfort to achieve larger objectives. The young students of Vishabharati have to focus on this learning from Gurudev's life that one has to come out of one's comfort zone to be able to make a difference. As we all know that, besides our national anthem Jana Gana Mana, the national anthem of Bangladesh, Amar Sonar Bangla, is also written by Gurudev. It is so appropriate that Bangladesh Bhavan was established in Vishabharati after the birth of that great nation nearly 30 years after Gurudev had left for his heavenly abode. Gurudev had also composed the university song of Vishabharati. The song called Ashram Sangit begins with the beautiful song Amader Shanti Niketan, Amader Sob Hote Afar. It is our Shantiniketan for us, everyone is our very own.
The ideal of universal love is the message of the Ashram Sangeet. The song, reflecting the search for unity in humanity, conveys the cosmopolitan spirit which Gurudev called Vishwabodha. Dear students, in view of Gurudev's stature and influence, it can be said that the founder of Vishwabharati was a globally respected sage who combined the best of ancient Indian ethos with the modern streams of rationalization and humanism. You, the students of Vishwabharati, have to spread the eternal message given to Gurudev. Gurudev saw India as the leading source of knowledge for the world. He had described this pioneering role of India in Geet Bitan in the following words: Pratham Prabhat Udoy Tabo Gogone, Pratham Sam Robo Tabo Topobone, Pratham Pracharit Tabo Bonobhubone, Gyan Dharmo Koto Kabyo Kahani. Which means your horizon had seen the first dawn. Your hermitage had echoed the first chant. Your exotic award had been the first paradise, spreading the fragrance of knowledge as poem and song. Ladies and gentlemen, Gurudev's belief that nature is the best teacher is reflected in the way this institution has been designed. There cannot be an ambience more conducive to holistic learning than what we see here. He wanted to liberate the process of education from the confines of conventional systems borrowed from the West. He was against the rigid structure and methods in which students were passive receivers and not active partners in learning. He also left the lack of sensitivity ingrained into the system. Through Vishwabharati, he has given us the gift of a learning system which is close to nature, which blends Jnana and Vijnana, that is spiritually the modern science, ethics and excellence, tradition and modernity. For Gurudev, learning was boundaryless and boundless. In many ways, the National Education Policy 2020 reaffirmed the convictions of Gurudev. We all know that when he realized that there was a lack of books in Bangla in certain subjects, he wrote new books in Bangla on those subjects. The importance of nature and mother tongue was central to his idea of education. Dear students, Gurudev wanted education to promote creativity and individuality and not produce stereotypes and careerists. I am happy to note that Vishwabharati has adhered to Gurudev's philosophy of education and produced many celebrated artists and creative individuals. Credit for maintaining this rich tradition goes to generations of teachers and students. However, in order to measure up to the expectations of Gurudev from Vishwabharati, everyone in the university should remember what he had said in the first meeting of its executive council. Gurudev had said, and I refer to him, though this Vishwabharati is India's own, it must become the site of the entire world's endeavor to not only disseminate but generate knowledge. Thus, Gurudev wanted Vishwabharati to become a global knowledge hub. It is the duty of everyone associated with Vishwabharati to keep in mind Gurudev's vision and wishes. Gurudev took pride in the Indian knowledge tradition. In our tradition, it is said only that learning is meaningful, which liberates Savidyaya Vimuktoye. Liberation from ignorance, narrow-mindedness, prejudice, negativity,
greed, and other such limitations is the real objective of education. I am sure that students of Vishwabharati will have built better communities wherever they choose to live and work. Ladies and gentlemen, as we all know, Gurudev made immense personal sacrifices to build and sustain this great award of learning. He sold his ancestral property at Puri in Odisha. His wife sold her ornaments. Later, he used the money he received a part of the Nobel Prize for the educational institutions here. He set an example of great personal sacrifice for a noble collective cause. I believe that the joy of giving is the greatest joy. And Gurudev's generosity is one of its finest examples. Students and teachers of the Vishwabharati community owe it to Gurudev to follow his spirit of giving. I once again congratulate all the students for their accomplishment. I am sure that the Vishwabharati family will continue to move ahead with the grand vision of universal well-being. I wish the students, teachers, and everyone associated with the university a very happy and fulfilling future ahead. In the end, I bow in reverence to Gurudev Rabindranath Tagore. प्रिय छात्र छात्रा, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि विश्वभारती में आकर के मैंने देखा यहाँ जितने छात्राएं हैं इतना ही छात्रियां हैं, छात्र हैं। ये छात्र एवं छात्राओं में ये एक बहुत अच्छा समन्वय है। हम सब जानते हैं देश में 50% महिलाएं हैं, आधा महिला है। महिलाओं का शिक्षित होना, आगे बढ़ना, स्वावलंबी बनना, आत्मनिर्भर बनना ये बहुत बड़ा चुनौती है देश के लिए। मैं विश्वास करती हूँ ये चुनौती विश्वभारती द्वारा जरूर पूर्ण होगा और यहाँ के बच्चियाँ, यहाँ के छात्राएं उनके भविष्य में देश को आत्मनिर्भर बनाने में सफल होंगे और एक अच्छा मैसेज देंगे। क्योंकि मैं जब छोटी थी शांति निकेतन के बारे में मैं बहुत अच्छी बातें मैंने सुना करती थी। मैं सुना करती थी शांति निकेतन के बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ाई करते हैं। मैं आज जब यहाँ आई मैंने देखा रविंद्रनाथ ठाकुर जी एक पेड़ के नीचे योगा करते थे। केवल रविंद्रनाथ जी नहीं, यहाँ के स्वामी विवेकानंद, बुद्धदेव, हर कोई जो सिद्धि लाभ किए हैं, जो ज्ञान प्राप्त किए हैं, हर कोई पेड़ों के नीचे ही अपना सिद्धि लाभ प्राप्त किए हैं या ज्ञान प्राप्त किए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रणाम करना चाहती हूँ, नमन करना चाहती हूँ गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी को कि उन्होंने ये कंसेप्ट बनाए हैं और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए ये अपना कदम बढ़ाए हैं और इसके लिए अपने सर्वस्व निछावर किए हैं। आज ये बच्चे शांति से, आनंद से, कंफर्ट से ये अपने कमिटमेंट के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं छात्र छात्राओं को तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, साथ ही साथ यहाँ के जितने टीचर्स और यूनिवर्सिटी से जितने एसोसिएटेड मेंबर्स सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।